Hello everybody, كيفكم جميعا؟ Today in this video رح ناخد worksheet solutions of lecture 1 يلي انتو already you solved before. Let's start by exercise number 1 اللي هو هذا. Okay. Number 1 it is a function. In number 2 it's not a function. In number 3 it is a function. 4 not a function. 5 a function, and 6 it's not a function. Why? لأنه هذا اليellow line اللي احنا شفناه هو the vertical line that I draw it to test if the graph is a function or not. So if it touches the curve in one point anywhere, so it's a function. But if it touches the curve in 2 points in at least one place, so it's not a function. As you see here, function, not function, and touch in 2 points. Bainin 2 points here, just 1 point anywhere. If you move it anywhere here, it will touch the curve in 1 point. Here if you move it in somewhere هون مثلا it touches the curve in 2 functions. If you move it anywhere, شو يعني if you move it anywhere؟ يعني if you moved for another place again also it will touch. بس أنا بدي بس one place، يعني one place بكفي لحتى يفرجيني إنه هو not a function. But for a function if you move it anywhere it will touch the curve in only 1 point. شايفين؟ here مثلا it will touch the curve in only 1 point. شايفين كيف؟ يعني أنا باخده شمال يمين just 1 point، وهون كمان it touches the curve in only 1 point مثل هيدي البوينت مثلا. اوكي هيدي البوينت. طيب anyway let's go to number 2 يلي هو how to find the domain of definition of a function. اللي هو شرحنا عنه كتير بالlecture وكمان رح احكي عنه كتير here. لأنه في some questions لأن أنتوا عارفين الفكرة، بس يعني sometimes الالجبرا هي بتلعب دور كبير. So in determine the domain of definition of the following functions f defined by f of x equal 1 over x minus 1. طيب as we said in the lecture, when I have fraction look at the denominator directly. Denominator ما في radical، في 1 minus x, so 1 minus x should not be equal to 0. يعني هاي should not be equal to 0 in denominator. So I write 1 minus x is not equal to 0, and then x is not equal to 1. So if I take minus x to the other side, I solve it as an equation. So x is not equal to 1, and the domain of definition is all the numbers except 1. If you remember well the example اللي أخذناه على الcars, all cars are allowed to pass the road except the truck. Here it's the same. All the numbers are allowed except 1. So we write the domain of definition that way. The domain of definition is equal to open minus infinity, comma, 1 open. This is the first part. Union 1 plus infinity with the second part. That's it. Okay. هلا here هاي اللي بيسألني عنها، هيدي معناتها إنه the domain of definition is equal to R all the numbers minus يعني except 1. all the numbers except 1. هيدي معناتها خلينا نكتبها حدا. It means that all numbers or real numbers except 1. But of course يعني this is just to explain. We will not write it like that in the solution. We just write minus infinity 1 union 1 plus infinity. 2 f of x equal x minus 1 over x minus 1 all of its square minus 4. The denominator again should not be equal to 0. So this one it's not equal to 0, not allowed to be equal to 0. So it should be equal. Now كيف نكتبها? We write it like that. هلا x square minus 4 minus 1 all of its square minus 4. Just let me explain it here. If you remember, there is a rule called the difference of two squares if you want to factorize. So if you have x squared minus y squared, how would you write it in factorized form? We write it like that: x minus y into x plus y, like that. So if you have another one, for example, x squared minus 4, how could you write it in factorized form?
in factorized form it is equal to x minus 2. Why? لأنه x squared is a squared number, 4 is a squared number, and 4 it's 2 times 2, 2 squared I mean, and difference في minus. إذا كان في plus it's not allowed to write like this, so it should be minus, negative. So x minus 2 into x plus 2, right? طيب. So x minus 2 into x plus 2 هيك بتصير. طيب هلا here we have x squared أو x minus 1 all of it squared. Okay, minus 4. طيب if we have like هلا هول اثنين examples. هلا if we have x minus 1 all of square minus 4, how could we write it in factorized form? هي شو بتصير؟ تفتح براكت هيك تقول x minus 1 بتشيل عنا squared minus 2 تنتبهوا لأنه ال 4 هي 2 times 2 و x minus 1 plus 2 like that. Okay, so for this reason we wrote it x minus 1 minus 2 x minus 1 plus 2. So all of it should not be equal to 0. But simplify again, so it will be x minus 3 into x plus 1 should not be equal to 0. Just simplify here. Right. This means that x should not be equal to 3. X is not allowed to be equal to 3. يعني شو اللي بيخلي لي x minus 1 x minus 3 it will become 0 if x equal to 3. So x is not equal to 3. Okay? And also x plus 1 should not be equal to 0. It means that x should not be equal to minus 1. And if you want a simple way, flip the signs. Minus 3 and plus 3, plus 1 and say minus 1. Okay? This means that the domain of definition is equal to all the numbers as we said here, except negative 1 and 3. Except negative 1 and 3. So the domain of definition should start from minus infinity till minus 1 opened. Minus 1 should not be in the domain. So we opened it, open here, union minus 1, 3, union 3 plus infinity. Okay, it looks like the example that we did before. If this is minus 1 and if this is 3, so x could be all the numbers except minus 1 and 3. Anywhere here is accepted, any number here is accepted, but minus 1 and 3 rejected. Okay, so this is the domain of definition. Just we write it like that. Right. Number 3, f of x equal radical 3 minus x. Radical 3 minus x should not be 3 minus x, which is inside, should be greater or equal to 0. As we said, 3 minus x should be greater or equal to 0. So we write 3 minus x greater or equal to 0. And then we write 3 or minus x greater or equal to negative 3. I can take 3 to the other side. So it will be anywhere x less or equal to 3. From the beginning, I can take from here, if you want, from here, you can write 3 greater or equal to, take x to the other side, so it will be x minus x to the other side, yes. So x less or equal to 3 in both cases. Anyway, x should be less or equal to 3. Any number less than 3 or equal to 3, it's allowed. So if you want to write it on the number line, hide 3, everything less than 3 is allowed, and 3 is accepted. يعني 3 معاه, it's allowed. So the domain of definition will be like that. The domain of definition equal minus infinity 3, comma 3, closed, opened, minus infinity, comma 3, closed, like this. Okay, closed since x less or equal to 3, equal, يعني في equal, it could be 3. Let's go to another one, number 4. In number 4, he's saying here
f of x equal radical x plus 3 over x minus 5. Okay, on you should focus well. The idea here illustrate some ideas you took it before ولكن in a table. خلينا نشوف كيف. x plus 3 over x minus 5, this should be greater than, let me write it, it should be greater than or equal to 0. All of it, I mean. But x minus 5 should be not equal to 0. Okay, fine. So anyway, let's take it from the beginning and step by step in order not to confuse. X plus 3 over x minus 5, or this fraction, it should be greater or equal to 0. طيب, to have a fraction greater or equal to 0, it means that either both positive or both negative. There are many cases to find, or many numbers. In order not to confuse, احنا بنعمل table. هيدا التable is not to confuse you. It's just to illustrate all the information about x plus 3, x minus 5 in front of your eyes in one table. Okay, like that. It's very clear idea. خلينا نشوف. Let's start by x plus 3. X plus 3. What makes x plus 3 0 is minus 3. So x plus 3 equal to 0. 1 it is equal. X is minus 3. Okay. So we write on the number line here or on the table. أول step. First step. هلا هيدي no worries. هيدي كمان رح ناخدها ب lesson. انتم ماخدينها. And also we'll take it again. We'll explain it again. So no worries about it. Just we write it like that. X minus 5. What makes x minus 5 0? It is 5. But x of course should not be equal 5. ليه؟ لأنه هي denominator. X minus 5 in the denominator. So if x equal 5, so it will be over 0. Okay, 8 over 0, not allowed. So x should not be equal to 5. But what makes it 0? It is the 5. So we write here the roots of x plus 3 and the root of x minus 5 here. يعني اللي بيخلي لي x plus 3 0 حطه هون، واللي بيخلي لي x minus 5 0 بحطه هون. ليه؟ لأنه minus 3 بعدين 5. يعني مثل كأنك عم تعمل number line. يعني x should not be equal to 5 والx could be equal 3 بس هو بيخليها 0. Anyway أنا يعني in order not to confuse باخد الروتس of x plus 3 and of x minus 5. بحط minus 3 here وال 5 here minus 3 أصغر، وأكيد بحط minus infinity plus infinity and هون بحط x شايفين minus infinity plus infinity. طيب let's start by x plus 3. I'll start by x plus 3. خليني نبلش فيها بالرد. طيب هيدي ال x plus 3. اوكي إذا بتتذكروا الرول، تذكروا الرول كتير منيح. What is the sign of x؟ مش positive. So بعمل على rule of opposite same. يعني قبل ال minus 3 opposite للpositive يعني negative وبعدين same. طيب شو الساين للx؟ مش positive. So بكتب هون positive بعد ال minus 3 وقبل negative على طريقة opposite same. خلينا نكتبها هون. هيدي opposite هون same وهون same. طيب what is the sign of x in x minus 5? It is also positive. يعني x في وراها positive، ما في وراها شيء يعني positive. So we write opposite same. ليه؟ لأن أنا بروح على ال 5. وين ال 5 هي؟ ده هون. So قبل ال 5 في عندي opposite وبعد ال 5 same. عرفتوا كيف؟ على قاعدة opposite same. أكيد أنتوا أخذتوها، اللي ناسيها يرجع يتذكرها. نحن anyway هنرجع ناخدها مرة تانية. So the result أو the quotient اللي هو x plus 3 على x minus 5 كله. فإذا negative على positive شو بتصير؟ negative على negative بتصير positive. positive على positive بتصير positive. وهير هون not negative. فأنا بدي بس ال positive لأنه أنا بدي إياها greater or equal to 0. طيب هيدا كله شو؟ اوكي كمان خلينا نتذكر انه هون على الاكس بلس 3 حطيت 0 لانه بتخليها 0.
هلا على الاكس ماينس 5 شايفين على ال 5 ما حطيت زيرو بس ولكن حطيت هيدا العمود here. اوكي طب ليه انا حطيت هيدا عمود الكهرباء؟ واي؟ لانه الاكس is not allowed to be 5 يعني it's not allowed to be 5 لانه اذا كانت 5 بصير في عندي مشكله بالدينومينيتور فال5 انا بشيلها يعني open عليها وهون closed يعني included اذا انا خليت الزيرو here وهون خليتها هيك so لاحظوا شو في عندي هون x belongs to minus infinity minus 3 لانه هي positive فاذا x domain of definition بيكون اول part اللي هو هذا minus infinity minus 3 اوكي closed بعدين union تاني واحد يلي هو هذا اوكي يلي هو 5 plus infinity يعني انا بحاول اعملهم بلونين بس عشان تو حتى يكونوا واضحين اوكي هيدا هو فاذا هيدا البارت هيته minus infinity minus 3 closed شفتوا كيف minus infinity minus 3 من minus infinity ل minus 3 closed لانه it could be minus 3 يعني على minus 3 ما عندها مشكله تاني واحد يلي هو هذا 5 plus infinity 5 plus infinity 5 opened and plus infinity opened دايما ولكن ال 5 opened ليه؟ لأنه it's not allowed to be 5 يعني دايما أنا ال value that it can be أو it could be بعمل له close it cannot be بعمل له open okay طيب number 5 نروح على number 5 f of x equal 5 over absolute value of x كلنا بنتذكر ال absolute value of x ما حدا يقول لي انا ناسي شو يعني absolute value ال absolute value هو اللي بيخلي لي كل النمبرز positive يعني ال absolute x هو دايما positive اوكي طيب absolute 1 هو 1 absolute of negative 2 هو 2 عفوا absolute of negative 5 هو 5 absolute of 0 هو 0 اوكي ال absolute بيحول لي النمبر ل positive فاذا absolute x minus 1 should be not equal to 0 هيدي ممنوع تكون 0 إذا شو بقول أنا here إنه ال absolute x minus 1 should not be equal to 0 it means that إنه ال absolute x should not be equal 1 okay طيب إذا ال absolute x should not be equal to 1 يعني ال absolute value of x ممنوع تكون 1 يعني هيدي شو معناتها إنه ال x ممنوع تكون 1 and minus 1 ليه؟ لأنه الأبسوليوت ل 1 هو 1 والأبسوليوت ل minus 1 هو كمان 1 إذا اثنيناتهم ممنوع يكونوا 1 يعني الإكس ممنوع تكون 1 and it's also not allowed to be minus 1 okay؟ هيدي anyway هي رول ماخدينها بالأبسوليوت value فإذا شو domain of definition مثل ما عملنا قبل شوي minus infinity 1 union minus 1 1 union 1 plus infinity وخلص that's it هذه هي طيب اللي بعدها 5x over absolute x plus 1 دايما أنا بطلع على denominator absolute x plus 1 it should not be equal to 0 هيدا it's not equal to 0 okay not equal to 0 it means that إن ال absolute x not equal to negative 1 شايفين باخد ال 1 to the other side بتصير absolute x not equal to negative 1 واحد بيجي بيقول لي طيب اوكي we already know that انه الابسوليوت x هو دائما positive فكيف بده يكون الابسوليوت x شو هن الفاليوز يعني معقول في فاليوز بخلوا لي اياه negative 1 no اذا انت كل الفاليوز ما انت already عندك انه الابسوليوت x هو not equal to 1 بكل الاحوال فاذا the domain of definition is minus infinity plus infinity او r شو يعني؟ يعني كل الفاليوز اللي بتحطها انت محل الاكس بيخلوا لك اياها not equal to negative 1 يعني الابسوليوت اكس دايما بوزيتيف يعني احنا هيك شو بنقول بعدين بس نصير اكسبرت شوي بنقول absolute اكس دايما بوزيتيف بلس 1 فاذا هي دايما بوزيتيف يعني بوزيتيف اجمع عليه 1 بضلوا دايما بوزيتيف هلا بنكتبها بالوقت الحالي هيك بعدين خلص بنصير نعرف انه absolute plus something هو positive دائما فهو domain of definition R ما عنده ولا مشكلة على ولا أي نمبر بنروح على نمبر 7 again absolute x minus 2 is not equal to 0 فإذا
absolute x minus 2 is not equal to 0. فإذا x minus 2 is not equal to 0. معناتها إنه x is not equal to 2 بس. okay. فإذا x is not equal to 2 معناتها domain of definition is all the numbers except 2. يعني minus infinity 2 union 2 plus infinity. هذه هي till now easy. طيب radical absolute x minus 4. طيب لاحظ لي انت شو في عندك هون. عندك radical يعني هيدا اللي تحت الراديكال should be positive or equal to 0. فإذا we write absolute x minus 4 greater or equal to 0. فإذا absolute x greater or equal to 4 I have a formula من قبل إنه إذا absolute x greater or equal to 4 this means that إنه x greater or equal to 4 or x less or equal to negative 4. This is a rule أخذتوها بالabsolute value. okay. اللي مش متذكرها كمان يرجع يحطها as a note إنه إذا عندي هيدا الفورم أنا بكتب هيك. So x greater or equal to 4 أو x less or equal to negative 4. تمام. So the domain of definition is all the numbers except negative 4 and 4. فإذا minus infinity minus 4 union 4 plus infinity. ما في minus 4 و 4. ليه؟ لأنه الأكس ليكم برسمها على number line أحسن. خلينا نرسمها على number line تفهموا أكثر. هون minus 4 وهون 4. تمام؟ طيب يعني الأكس could be less or equal minus 4 والأكس greater or equal to 4. There is nothing in between. لأنه إذا أخذت شيء in between بصير غلط. يعني مثلا خذ لي 0 مثلا. طيب 0 absolute 0 هي 0 فإذا radical minus 4 undefined. عرفتوا كيف؟ فإذا كل ال values اللي قبل minus 4 and all the values that are above 4 in between is not allowed. 4 and minus 4 is not allowed. فإذا بحطهم open. Number 9. Again radical absolute x plus 5. Absolute x plus 5 is not equal to 0. أو greater or equal to 0. ليه؟ لأنه radical. So absolute x plus 5 greater or equal to 0. So it means that absolute x greater or equal to minus 5. So it means that إنه عم بيقول لي هون absolute x greater or equal to minus 5. طيب okay. I already know that إنه absolute x هو positive. okay. فإذا أي number أنت راح تحطه هون راح يطلع already greater or equal to minus 5. فإذا the domain of definition is R. So the domain of definition is minus infinity plus infinity. فهمتوا الidea here؟ يعني أنا already know إنه absolute x هو دايما positive أو equal to 0. فبيجي واحد بيقول لي what are the numbers that keep absolute x greater or equal minus 5؟ أنا أكيد راح أقول له all numbers. شو يعني all numbers؟ يعني R يلي هي minus infinity plus infinity. That's it. okay. هذا الاكسبلانيشن تبعها يعني بس انه ما تكتبوها انتم او فيك تكتب لي هيك بس عشان اذا بدك يعني to make it more clear. That's it. طيب number 10. sorry number 10 it's radical x minus 2 over x minus 4. هون في عندي I have two conditions. The first condition is x minus 2 should be greater or equal to 0 لأنه هي تحت الراديكال. والx minus 4 it's not allowed to be equal to 0. فإذا أول واحدة x minus 2 greater or equal to 0 و x minus 4 not equal to 0. بس مش ضروري تكون greater or less. not equal to 0. فإذا the first one x greater or equal to, the second one x is not equal to 4. So all the values from 2 and above except 4. okay. يعني إذا عملنا نحن number line like this 22 24 all the values except 4. All the values that are greater or equal to 2 is included. All the values that are greater or equal to 2 except this part. هيدا part no, it's not allowed. okay. فإذا negative 2 closed till 4 يعني 2 is included.
open على 4 closed على 2 opened على 4 then union 4 plus infinity opened على 4 then plus infinity. That's it. هيدا وهيك بنكون حلينا كتير exercises على domain of definition. خلينا نشوف study the parity of the functions. فإذا هون ما بدنا نطول كتير. study the parity of the function يعني شوف لي هيدا الفانكشن إذا even أو odd. اوكي إذا even أو odd يعني أنت بدك تشوف ال f of minus x وتقارنه بال f of x just compare to f of x. اوكي طيب f of x equal x square plus 4. طيب x square plus 4 ماشي x square plus 4 f of minus x equal minus brackets x square plus 4 مثل ما حكينا قبل نحط محل ال x نحط minus x between brackets. So minus x squared it will be x squared plus 4 and I have that x squared plus 4 is the same as the original one اللي هي equal f of x. So the function is even function and y prime of y is an axis of symmetry. هيدي بنعرفها. طيب go to the second one. X cubed minus x. F of minus x equal negative x cubed minus negative x. So I already wrote here the domain of the brackets and minus x. Never forget the brackets. لأن إذا ما حطينا البراكتس بصير كل شيء غلط. بصير كلهم even ساعتها. Okay, so no. دايما بحط brackets بتذكروا ما بنساهم. Anyway, let's continue. So f of minus x equal minus x all of it cube. It will be minus x. Minus x it will be plus x. Okay. طيب compare to the original one. يعني هون بعلمكم طريقة حلوة كتير وسهلة كتير. Okay. مش أنا I have this one. Compare it to the original one يلي هو x cube minus x. And look at the signs. مش الساينز بعكس بعضها. طيب إذا كانوا الساينز عكس بعض يعني هو odd function. Okay. Or we can take negative as common. عرفتوا كيف؟ يعني هني طريقتين. إذا كانوا الساينز كلهم عكس بعض فإذا لكل التيرمز عكس بعضهم opposite signs يعني هون x cube minus x cube هون minus x plus x هذا function odd function. Okay. Otherwise بيكون شيء تاني. So minus open bracket x cube minus x فينا ناخذ الماينس as common بس شو بصير جوا إذا أنا أخذت الماينس common يعني عملت لها factorize فبصير x cube جوا minus x. So it's equal minus f of x. Okay. فإذا هو odd function وبيكون الأوريجين هو center of symmetry. يعني بس أنت بتجيب ال f of minus x وبتشوف. طيب f of minus x equal radical 3 minus bracket minus x. So it's equal radical 3 plus x. طيب look at this هذا وهذا ما في يعني ما في شيء بيشبه بعضه here ولا هو opposite. So it's neither even nor odd يعني it's not the same and also the sign is not. Okay. طيب لحتى يكون odd لازم يكون هيك minus radical 3 minus x يعني هيدا اللي بيكون ال f of minus x. إذا طلع معنا هيك بيكون odd. I compare to this one. أنا بس أشوف اللي برا. Okay. So it's not. فإذا هو neither even nor odd. لا هو even ولا هو odd. شوف اللي بعده. f of x equal x plus absolute x minus 1. So f of minus x equal minus x plus absolute value of minus x minus 1. So f of minus x equal minus x plus absolute value minus x minus 1. بشيل البراكت بصير minus x minus 1. Okay. طيب could I simplify more؟ ما بعرف. I think no. ما فينا نعمل simplify لأنه هودي مش brackets هودي absolute value. So f of minus x equal minus x لاحظوا plus minus x plus 4 in absolute value. Compared to the original one, there is no relation. ما في relation أبدا بيناتهم. Okay. So it's not equal minus f minus x and also it's not equal. So it's neither لا even ولا odd. Okay. It's neither. هلا إذا واحد بالالجبرا شاطر شوي بيعرفها لحالها بتبين لحالها إنه هن طلع فيهم هون. Compared to the original one, it's not the same. يعني هون minus x وهون x. And it's not equal minus f of minus x.
يعني حتى تكون equal minus، يعني لحتى يكون odd مثلا. هلا إذا طلعوا equal بيكونوا even. أوكي، هلا واحد بيقول لي طيب كيف شكلها لحتى تطلع odd؟ هاي لازم تكون to be odd لازم تكون هيك minus x، اوكي، minus absolute value x minus 1، هيك absolute، هيك لازم تكون. إذا طلعت هيك يعني هي بتكون equal minus f minus x، اوكي، أو minus f of x، يعني وكأنك ضربت ال f of x بماينس هيك، اوكي. إذا طلعت هيك بتكون odd، إذا ما طلعت هيك أو ما طلعت equal يعني لا even ولا odd، اوكي. فإذا هون بس to explain يعني no need to look at this. Okay. Next, which is the last two, 5 and 6. The number 5 of x equal x squared plus 2 over x. So f of minus x equal minus x squared plus 2 over minus x. So it's equal x squared plus 2 over minus x. Again, simplify, keep the minus here. So it's minus x squared plus 2 over x. Compared to the first one, compared to this, is it the same but with negative sign outside? Yes, طلع فيها. It's the same. نفس الشيء x squared plus 2 over x but with negative sign here. So it's equal minus f of minus x. يعني عكس بعضه. Okay? So f of minus x equal minus x squared plus 2 over x equal minus x squared plus 2 over x equal to minus f of x. Here by mistake it's equal f minus x. It should be f of x. Okay, so f of x is an odd function and the origin is the center of symmetry. The next one, the last one, f of x equal x power 4 plus x squared minus 4. So it's f of minus x is minus x power 4 plus minus x squared minus 4. So let's simplify. So it will be x squared plus x power 4 plus x squared minus 4 compared to the original one. So it's equal f of x. So f of minus x equal f of x. So it's an even function with y prime or y is an axis of symmetry. Okay, it is an axis of symmetry. So that's everything. هذا كان يعني كل الاكسرسايزز هودي كلهم كانوا ريفيجن from the last year، واكيد مثل ما برجع بقول لكم مره ثانيه take them this year. هذا كان كل شيء. and of course never hesitate إذا if you watch the video again بعد live وعندك أي question never hesitate. دايما يعني اسأل، ما في أي مشكلة إنك تسأل في أي وقت بدك إياه، حتى على الجروب واتساب it's no problem. I think here إنه هون ال f of minus x هي is not equal minus f of x by mistake مكتوب minus f of x هون is okay. So مثل ما عم بحكي if you have any question never hesitate ask anything you want. هلا أنا عادة بترك آخر الفيديو بحكي فيه شوي برجع بصلح أشياء. ليه؟ لأنه بعرف إنه الواحد يعني بعض الناس مش الكل أكيد ما بيحضروا الفيديو للآخر، بيحضروا نصه بيزهق بيطلع. إذا عجبك هذا الفيديو أو إذا بليز إذا وصلت أنت لهون بريس لايك واكتب كومنت، ماشي؟ بس لحتى أعرف إنه أنتوا وصلتوا لهون. اوكي، اذا ما حدا كتب كومنت يعني انت ما وصلت لهون وانت اعطيتني عنك نظرة سلبية انك انت ما وصلت لاخر الفيديو. Okay, so if you reached if you watched all the video please write a comment, write your name in a comment, write anything if you want on YouTube, it's okay, no problem. Okay, just I want to make sure that all of you watch the video till the end, مش half the video or just 10 minutes and left. Okay, and thank you, bye bye, that's everything.